இருக்க செகண்டரி யூனிட். சைட் பை சைடு உங்களுக்கு பார்த்தா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்க்கல, இந்த Honor 10 வச்சு எடுத்த பிக்சர்ஸ் எல்லாமே இன்னும் கொஞ்சம் வார்மா, அப்புறம் கொஞ்சம் சேச்சுரேஷன் அதிகமாக வருது. OnePlus 6ஆல் எடுக்கிற பிக்சர்ஸ் நல்ல நேச்சுரல் கலர்ஸோட இருக்கு. இது பேசிக்காக டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸிங் தான். சில பேருக்கு அந்த வார்மர் ஹையர் சேச்சுரேஷன் பிடிக்கும், சில பேருக்கு நேச்சுரல் கலர்ஸ் பிடிக்கும். ஸோ இங்கே மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் எங்கன்னு பார்த்தா டீட்டெயில். ஸோ ரெண்டு பிக்சர்ஸுமே பார்க்க நல்லா இருந்தாலும் உள்ள ஜூம் இன் பண்ணி பார்க்கல Honor 10ல இன்னும் கொஞ்சம் டெக்ஸ்சர் ரீடைன் பண்ணியிருக்கு. டைனாமிக் ரேஞ்ச்னு வரையிலையும் Honor 10க்கு கொஞ்சம் அட்வான்டேஜ் இருக்கு. பட் இது ஒரு டெடிகேட்டட் மோட். Honor 10ல இதை நம்ம தனியாக ட்ரிகர் பண்ணணும். OnePlus 6ல ஆட்டோ HDR. லோ லைட்னு வரையில இந்த ஓவரால் இந்த சுச்சுவேஷன் எல்லாமே ரிவர்ஸ் ஆகுது. ஸோ இங்கே Honor 10ஆல் எடுத்த பிக்சர்ஸ் பிரைட்டாக இருந்தாலும் டீட்டெயில்ஸ் OnePlus 6ஆல் எடுத்த பிக்சர்ஸில் பெட்டராக இருக்குது. இது காரணம் என்னன்னா OnePlus 6ல ஆப்டிக்கல் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் இருக்குது. ஸோ என்னதான் AI வச்சு ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணாலும், என்னதான் AI வச்சு லோ லைட் எடுத்தாலும் சில நேரம் ஹார்ட்வேர் OIS தான் பெட்டர் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள். ஸோ அதுக்கு அடுத்து போர்ட்ரேட் மோட் ஷாட்ஸ் ரெண்டுத்துலையுமே ஓரளவுக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்குது, நல்லா இருக்குது. அதுக்கப்புறம் போர்ட்ரேட் லைட்டிங் ஆப்ஷன் Honor 10ல மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. செல்ஃபின்னு வரையில் ஒரு 24 மெகாபிக்சல் f2.2 கேமரா Honor 10ல, 16 மெகாபிக்சல் கேமரா OnePlus 6ல. இது நம்ம OnePlus 5Tல பார்த்த அதே கேமரா தான். ரெண்டுமே ஓரளவுக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்குது. மேபி OnePlus 6க்கு ஒரு சின்ன அட்வான்டேஜ்னு சொல்லலாம். Honor 10ல போர்ட்ரேட் செல்ஃபி மோடுக்கு சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. OnePlus 6ல இப்போதே கிடையாது, OTA-ல கொடுப்போம்னு OnePlus சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அடுத்து நம்ம வீடியோஸ்னு வரையில இங்கே OnePlus 6ல Snapdragon 845 இருக்கிறதுனால அதாவது 4K வீடியோஸ் 60 fps ஷூட் பண்ண முடியும். Honor 10ல வெறும் 4K 30 fps தான். குவாலிட்டின்னு வரையில OnePlusல EIS OIS ரெண்டுமே இருக்கிறதுனால ஸ்டெபிலைசேஷன் பெட்டராக இருக்குது Honor 10ஓட. டீடைல் லெவல்ஸ்னு வரையில ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்குது. அடுத்து ஸ்லோ மோஷன்னு பார்க்கல Honor 10ல வெறும் 120 fps, ஃபுல் ஹெச்டியில் 720p ரெண்டுத்துலையுமே 120 fps தான் எடுக்க முடியும். OnePlus 6ல 240 fps ஃபுல் ஹெச்டிலையும் 480 fps ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் 720pலையும் ஷூட் பண்ண முடியும். ஸோ கேமரான்னு வரையில OnePlus 6 தான் டெஃபினட்டாக பெட்டராக இருக்குது. எஸ்பெஷலி வீடியோஸ், ஸ்லோ மோஷன், செல்ஃபி, ஸ்லோ லைட் ஃபோட்டோஸ் அப்படின்னு வரையில Honor 10 குட் லைட்டிங்கில் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது. பட் ஓவரால் OnePlus 6 தான். हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन रखेंगे वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं कंपैरिजन Honor 10 स्मार्टफोन का OnePlus 6 स्मार्टफोन के साथ भी। इस वीडियो में मैं Honor 10 और OnePlus 6 का कंपैरिजन करने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा कि दोनों हैंडसेट में से कौन सा हैंडसेट बेहतर है। देखते रहिए। So Honor is sponsoring an early look. Actually, I don't know if by the time this comes out it's going to be early at all, but that's not really the point. The point is we are checking out the Honor 10, and I absolutely love doing stuff for Honor because I get to make this joke over and over and over. Are you ready to do the shoot? For Honor! Is it the one for Honor? No. Hey Tyler, did that product arrive yet? For Honor! The one for Honor! For Honor! So the highlight features of this thing include an octa-core processor, a 19:9 aspect ratio screen with notch, and an NPU, or Neural Processing Unit. And it's very, very shiny. Does it look as good on camera as it does in person? Hey! So we'll start with the obligatory unboxing. You get a SIM removal tool, you get a bunch... includes a screen protector as well, so those kinds of things are always a nice touch. They've got a supercharged power supply right here with, I'm sure you'll get one that's compatible with your region, and a USB Type-C cable with an adorable purple inset. Of course, it's no big secret that I think unboxings are boring, so let's have a look at the phone itself. I've actually got a couple of them. I've got that sick purple and blue iridescent, they call it Aurora Gradient or something like that finish, and then I've got a more plain blue one that
quite frankly, you should be able to tell by now, but I think this one looks so much better. Looking at the physical layout of the phone, there are a couple of things that I think some folks are going to find polarizing. Like, it's really the age of phablets these days, but this is a comfortably one-handable phone. Like, you can actually type. Whoa. At least if you got Swift key on anyway, that comes preloaded, which is nice, with one hand on it. But I don't know if everyone is going to like the duplicated home button, so you've got a software one as well as a built-in one in hardware, and that's actually where the fingerprint sensor is. So it bucks the trend in terms of fingerprint sensor, it bucks the trend in terms of headphone jack, which for me anyway is a really nice inclusion, and then it sticks with the trend for the display notch. I'm happy to see a more handleable option though, and personally I'm a really big fan of glass backs, because even though, so this one I think I've already got some fingerprints on, even though they do tend to get fingerprinted up pretty easily, what's nice about the glass is that at least they're easy to clean. Then they're perfect. Another choice they made that's going to be controversial no matter how you slice it is their use of an IPS display. So right now, the main two choices are OLED or LCD IPS. And they've both got pros and cons, with OLED having perfect blacks and the ability to, show the time even when the screen is off, for example, with IPS having the advantage of basically no chance of running into burn-in issues. So it's a good IPS. They're boasting 96% coverage of NTSC, and it looks, after I turned off the Vivid profile that was loaded by default, subjectively really freaking good. But everyone's going to have their own feelings on a decision like this. Now, this is something really interesting that I picked up on. The way that they've implemented the notch is not like pure notch or pure not notch. So you can see that the display stretches up into the notch area when you're vertical, but check this out. It actually does a little trickery thing. See, watch that change to curved, and then it cuts the notch out when you put video in landscape mode, which personally I think is a really nice